See that That ankle was a hold. great move. They both tried for different ankles to hold. That one was the final leap over him. Riveted to place is what we must say. Foul play. Yeah, the Green final card move that we warning, foul noticed play. has earned them a green Hero, card maybe. jersey number 9. That's a foul play called on jersey number 9, Chinnadurai, because that was an unnecessary leap. If there's any leap that you need to take, it's only to escape or Fair a right. leap of Do faith. what I right, hero. Now Erode surely clearly leads the board with 2 points. I can just only imagine if Erode scores multiple points now and takes the scoreboard back steepingly high. Will that happen? That's what they hope to do. The pressure was on Erode because this was a do or die play, but brilliantly handled over there. One single ankle hold made sure that he couldn't really leap. But a little bit of an injury scare over there, but great support that Trichy gave. And yes, we were right about that injury scare. Let's hope that it's not too bad. This is what we keep saying every single time somebody gets injured, because it is definitely not a fun situation when you lose a player on injury. And having come this far, it'll only be lovely if the entire team stays healthy and go all the way. Of course, the winning team has a bigger match to play, the finals, and they are here back. There's not much. Is he being rested for a while? Naveen, there is much at stake even for the third and fourth place team. So after this, their journey is not over. The losing semi-finalists will face off to pick up the third and fourth place spot and earn some in the process. Looks like there's a cut in the head, but let's hope he's okay. And I think he will be back. Of course, he'll be back. And looking at these players and also reminding everyone who's watching, these are not professional players. They're everyday walk of people. They are students, they are working professionals, but they spend their weekends training for the game, and they have met many teams who have come thus far to play in the semi-finals in this venue, in Isha Gramotsavam. Looking at the Kabaddi alone, in Tamil Nadu there are around 1,567 teams with 18,804 players. Among all them, the semis are happening. The men alone are 15,072 participants actually from 1,256 teams at this Gramotsavam. So this has been crackling, and this is only from the state of Tamil Nadu. And now we have number 7, Marimuthu from Trichy. This is a guy who surprises. He looks very tired, but suddenly gives a scare for a run. Let's see if he has any of the tricks right now. Looks like he's going to walk back. He's full of surprises, but will he be able to do something? Nah, he's just going to go back and say, I'll take you on defense. And Dinesh from Erode, the 7-on-7 with his 7. The number 7 is his number 7, who are taking the turns and raids both the teams. Is quick with his feet, but will he sting this time? Dinesh Kumar not showing too much intent over there, and going back again is Marimuthu. This time he goes with a little more intent, goes in, validates the raid, but no, he comes right back to the midline, and he is attempting to pick some point. A kick over there. Did he touch? I don't think so. But the cant is on, the intent is on. But now he's getting some advice from his teammates. They're going to use up the time and get right back. Trailing by just 1, Trichy is looking to play and pick up those points on defense. He's just looking at the clock to just come back soon. And we have another number 7, Marimuthu, walking in. This cannot go on for long, because on the third attempt they will have to take a do or die ride. They'll have to take risks and do more. Guhan
So this is a do or die raid. So there is a lot of pressure. You can see some action. You can expect somebody to take points at least here. But he tries to push the right corner and the towards the end line. Give them a little scare, but he walked right into a trap. And thanks to 1 point hero. Dinesh Kumar, who went in for that thigh hold, double thigh hold. He was taken down. That is so smooth, like a professional level grapple. Third raid. Double Do or tap die raid. by Hero. hold. No time left. And Erode's number 7 player has come in, Dinesh Kumar. This is also a do or die raid, Naveen. Raider outs. 1 point. Tit for tat. That is number 5 of Trichy. Deepak with a single ankle hold. Got the adequate support from his teammates. Made sure that the do or die raid resulted in that point for Trichy. Still trailing by just 1. It's so exciting. Anything can happen. Marimuthu this time going in. Marimuthu is not going to wait in the midline. He's decided enough is enough. I am going to take things in my hands and make those attempts what may. Looking at the scoreboards, they are just trailing behind with 1 point, Trichy 20, and Erode is leading with 21. But we cannot let this so close scoreboards happening, because any time the games can turn around. Harivardhan attempting to pick up a point over there, shows a little bit of energy on the floor, but it's even though the energy is there, the intent is not very specific, because he's not committing to any move in all seriousness. Neither is he committing to the bonus, nor is he committing to the touch. So what is going to happen? Probably it's going to be an empty raid. Looks like that. Erode is not determined to add more scores, but look who's back. Number 7, Marimuthu. No, is it Guhan? Guhan sieves through, tries to find those areas and gaps for him to take advantage of and raid. And now we have from Erode, Madhavan go for a raid. You can see some tired faces. They are not ready to take the scores high. That's a strategy, not to get caught in this offensive move, but wait for a defensive strategy. I mean, it is important to break out of the rut and actually make an offense happen, because you can't constantly play on defense and hope to get points constantly. Somewhere you should get a tad aggressive, but does it happen here? Oh no, beautifully dashed. They used his blind side to bring him out and worked in their favor. They picked up that 1 point and added another player on the mat. He tried an attempted touch there, but he was blindsided. That's what happened. And Marimuthu was a key player to lose. Erode clearly leads by 2 points, and Trichy is 20, Erode is 22. Now it's Erode's number 17 player, Arun Kumar, comes in. He dances on the mat, but can he do a toe touch, or is he making sure that he gets a yes kick? No, that was clearly a trap that he clearly fell into. Brilliant defensive move, and that is Kanakaraj initiating that move. They move like a well-oiled machine. That was the perfect example of a Chakravyuham, wherein the person caught in the middle could find no openings to get out. Now we have number 1 player from Trichy, Guhan, riding in. Can he do more to level the scores now? Isha is more determined. Guhan tries to go in the corner, but caught
is what it is. Dashed. Or was it self-out, Naveen? He had a slip of a leg there. So probably something went wrong against him. Looks like it, because looks like Erode had a self-out. So it seems that Trichy may have picked up a point. There's a lot of frustration and emotion on the Erode players' face. What happened? Yes, 2 points and 1 bonus. You can see. Why is there a bonus? No, oh no. You can see he was dashed before he stepped out of the line. The defensive player stepped out of into the lobby. There's still more confusions on the mat. But the scores are leveled. It is not the players, it's more than the players. It's us who's witnessing the match. There's more stress and where the results will lead now. And it was all because of that lapse in judgment and that self-outs that happened, because before the Trichy player had stepped out of bounds, the defensive end, the 2 players had stepped out of bounds. So it was something that was unavoidable. And that 1 extra point came because it became a super tackle situation over there as well. Walks in. He has a very surprising action. It's a situation. Look, he's caught now. Super tackle. This could have been easy or it could have been difficult, but this was difficult at this point in time, because you can see Marimuthu walking into the trap. Well done. It was a triumvirate of defenders over there surrounding him and making sure to peg him down and make sure there was no openings, and especially because he was near the baseline, there was no way he could have reached or struggled all the way to the midline. Injuries. Again, you can see it seems like the hand this time. Multiple players are injured because that was a hard hit they took. And Marimuthu is not a small player. He's a tall, well-built, aggressive player. So there is a considerable amount of pain on the mat right now. My heart goes out to them. Of course, even when there's so many players on the mat, when they bombard against each other, those injuries, they look small. But here with the super tackle situation, this looks kind of very alarming. But we have medical professionals on the mat helping them. It was his knee. Perhaps when the replay is shown better, we'll recognize how that happened. But for now, we have our professionals helping them. And within a fraction of moments, the players will be back in action. Just like how the Gramotsavam's players are in different sports, young and old, everybody playing for the same team, we are witnessing the audiences of different ages having a great time now. I can imagine how that hurts actually. Looks like he's bumped some knees over there, and with all that spray, that tape is not going to stick as well, so it's quite a dicey situation there. But obviously he's grimacing and wincing in pain. Will he be able to continue remains to be seen, but he was pretty crucial. And that beautiful defensive play that they made sure they picked up 2 points off that single play, because it was a super tackle situation. And in the same process, they managed to get one of the key players out over there, which was Marimuthu being sent to the bench. So that was very, very important. The audiences don't seem any more tired with the scorching sun there. They're using all their placards, the umbrellas, little flags to hide their faces from the sun. Looks like the players are still there, attending to their teammate. Erode and Trichy have a very close game today. Any moment can lead to a surging points to their side. Just waiting for such magical moments. This happened the last game, where we see multiple points taken in a ride, and that was the turning point of how the matches were going. But this match has been so different. You cannot guess forever until these two teams are in. It looks all right. Determined to stay in.
music so high. Team is ready. Right. And now number 7 from E-Road, Dinesh, goes in for a raid. And he's trying to storm the toes. He's very swift in his moves. That was a great move, but still. Rider out. 1 point, Trichy. Very, very well done. That was Kanagaraj actually initiating that tackle. And that, or will E-Road take advantage, remains to be seen. Guhan has I think he has his vision all over the place. The players are really, very cautious in approaching him. He might steal a point away. They did not let that happen though. Lets it slide, but here they have 6 players on the mat, bonus is on. Maybe they will use their numbers advantage to pin Dinesh down. That remains to be seen. If that happens, then they're slowly eliminating E-Road and pushing them towards an all-out situation. Will that happen? But it doesn't look like it. Might be an empty raid. We've never seen a long time happen since this all-out situation happened, because both the teams are not resting. That's a surprise move. And this is number 1, team's captain, Guhan from Trichy. Super tackle situation again. Less than 5 minutes on the clock for the final whistle, so there's a lot of pressure. Somebody needs to make a bold move and break away from this point situation, because right now anything can happen, and that's not a situation that you want to be in. If you are trailing, then you want to be within striking distance, but if you are leading, then you want to make sure you're out of striking distance. Let us see how what turns down. This right, Dinesh from E-Road goes back again. Trichy, there's 6 players on the mat, determined to not allow him take a point away. Clock is ticking down, but they are actually using the time on the clock to slow things down instead of going a little aggressively and making and effecting a few more plays. They're actually slowing things down. They may be playing it too cautious, and it might come back to bite them in the next 4 minutes, because that's about as much time is remaining on the clock. And this is a timeout. Both teams conferring with their respective coaches. And Trichy's coach says a lot of words to this captain, Guhan. I'm sure Guhan is coming back with a very high spirit, because Trichy now definitely has to put a couple of points on their scoreboard to make a confident chase. Whereas both the teams, or even us sitting here, will never know who is the next team to take a lead in the scorecard. A super tackle situation is there, prevalent, but who's going to take advantage of it? This is a do-or-die raid as well, so this is going to be a very, very exciting moment. Oh yes, this time Trichy actually picks up those points. In fact, it's 2 points that Trichy has picked up and putting them in the lead for the first time. And what a time to get the lead. You can see that running hand touch, and then here another touch point, and that escape quickly towards the midline. Well done, Trichy. Trichy with his lead, and now the E-Road player is should gone in. They let him in go as deeper into the lines. I'm guessing they have a strategy now. Yes, that's the point. That's the point they're waiting for. Bonus point. This is a stalemate, because although he was given ample opportunities to pick the bonus, he did get tackled. So that was 1, and then -1 as well. So it really did nothing much to them. They still trail, E-Road still trails Trichy by 1. Yeah, Trichy scores 29, and E-Road is trailing behind by 26.
Pep talk from the coach worked with Trichy on its favor. And the beauty of that last raid was that they picked up all our points, Naveen, so that's where that score jumped, even though they conceded one. The all-out points actually added to their kitty, so you're seeing a 3-point difference right now, and Trichy, after having trailed all this while, are sitting up with 3, and with less than 3 minutes of play remaining, they are, although within striking distance, they are looking a little confident and comfortable. You can see the body language, a shift in body language. Marimuthu, thigh slaps and says, I've done it, man. Challenge that if you want. And now Erode really has to get its game going. They are sitting behind. They already lost a point in this. They're not lost a point yet until he walks out, but he sure touched one. Bonus, Trichy. Picked up that bonus and goes back comfortably, having eaten the 30 seconds on the clock. And the officials are giving him a warning to the captain Guhan, saying you can't really sit and coach from behind the lines, so a green card has been issued. No coaching. Trichy, green card warning. This game is pretty different from all the other games we witnessed today. More green cards, more warnings, and a pretty close chase between the teams. But right now we can see Trichy lead with 30 points and Erode trail behind with 26. But Erode, will anything work on its favor? If there's a kind of magic that should happen, it should happen right now with multiple points in a raid. But will that ever happen, Aparna? Anything is possible. It's still within striking distance. Although there are last 2 minutes. And look at this. This is what we were talking about. Anything can happen. This is exactly what happened. 3 points. You can see here that attempt to hold him. But he has managed to wiggle away and pick up nearly 2 to 3 points. And it might be even 4 points. We'll have to wait and see. The referees have a tough task on hand, having to count off how many people were touched. How does that happen? There is no DRS here. Just replay. Oh yes, 3 points. 3 points. This is what we are talking about. This is what we're waiting for. The miracle that happened. Maybe this will favor towards them and will help them add more points and lead. But still, I think Trichy leads by 1 point. This is not even anything can happen. That's what we witness right now. Now we look at it this way. Those 3 points means 3 people have been eliminated from the mat from Trichy. So it makes it a little easier for them to go when they go on raids. And Trichy, that is Guhan claiming a touch point, and he has successfully done it. So they still have a 2-point lead. Less than 2 minutes remaining, probably a minute and a half remaining. A running hand touch, beautifully executed by the captain, leading by example. That's what it is. And this is an official timeout. With the game so packed and tight, you can see the results and points sliding up and down with nobody's favor now. Hey, anga note பண்ணிருக்காங்க. அங்க அப்படி சொல்ல முடியாது. அவர் அவுட் இல்ல, நீ அவுட், அவன் டச் வாங்கி இருக்கான்றது தான் சொல்ல வந்தது. The players are trying to persuade the referee. Please go back. But these referees very professionally holding the games, not just now, for the entire event. Now the raid starts. Erode's number 7, Dinesh Kumar, walks in. A lot of pressure on the referees as well, but he holds his own. So much of experience. You can't bully them into changing any decisions. They will maintain the peace and do whatever it takes. And Dinesh is a little frustrated here, and he picks up that touch point over there. It is the fault of the left corner, because he too was very eager to pin him down, but Erode took advantage of that. You can see here going for that single ankle hold, and there was no way he could have gripped because Dinesh was already moving. This was actually a kind of a miracle run walking towards Erode to make it score 11. Single point. He could not even have done that. Maybe it was an accident, but he would never do that again, I guess. A minute on the clock.
thrilling, going down to the wire, and this is how games should be at this stage of the competition. Semi-final, two ding-dong battles, cliffhangers. Right. You can imagine the quality of play that awaits us in the final itself, and even the quality of play in the second, the third and fourth place games will be top-notch. With Guhan, the captain, walking in, is keen that he should keep the winning spirit high. And also this winning streak with more points, a couple of points added to the Trichy, will definitely make them more confident. But he's not. He's using that clock, Naveen. He's using the clock, being very, very tactical at this point in time. As a pursue. Right now, from E-Road, it is Dinesh. Can he make it? Yes, he touched it. Oh my God, what a hero this guy has turned out to be. What a phenomenal turnaround over there. Dinesh, despite that hold, turns around. That's 2 points. 2 points. Oh my God, he has taken the lead away from Trichy. Dinesh, what a finish. Nobody would have thought that. Even though he's injured, he has been a hero at this moment. Nobody could have expected that. Definitely, he got a great upper body strength that he just lifted the other person off, and he reached the line by his hands. We thought his legs would reach there first, but it was his hands there. What a massive mistake that Trichy made to make that second person come in and try to tackle him. They could have sacrificed one and the scores would have been level. But now, on the buzzer, Dinesh has single-handedly taken it away from Trichy. And while Trichy led for the last several minutes, it is E-Road with that one plucky play by Dinesh that took it away from Trichy and find themselves going to the final, where they will face off against Virudhunagar and fight for that kitty of 5 lakhs and 3 lakhs. So Trichy, although almost tasted victory there, it just got taken away from them. A really, really silly error. Captain. It was so close today, and we'll just revisit how these points were gathered. It was so close, both the teams. That was somewhere in the middle. This looked like one team was clearly a winner, but then it changed the equations. And these are the moments when everything changed. You see the multiple right attempts tried, and the great, running. This was a classic defense that they should have gone right now. I remember this move too, where he tried to pin the person there, and then finally he got one pinned down. Trichy's number 7. Trichy. Marimuthu. So fierce. And now the other number 7, Dinesh from E-Road. Half time. Change it up. Two points. You can see the whistles everywhere when the point happened. Yeah, the whistles. You see the celebrations though. This was another great pin. Both the first people had their one leg pinned. So close, other teams shouldn't have still guessed what happened in the end. This is the kind of games, the kind of things that can turn around and they can lead to the fate of any team. But remind you again, these players are not professional players. They are people from everyday walks of life. They are students, they are working professionals. They are here. And let's now speak to the winning team's captain in a while. Rider out. One. And this is another such move. Look at that. That was one great hit. She earned them 3 points. Go back. Go back. And this was a final moment when he made sure his team win. Now let's talk to the winning captain. நாங்க ஈரோடு மாவட்ட அணி இந்த வெற்றியை ரொம்ப சந்தோஷமா எடுத்துக்கிறோம். எங்க ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக்டாக நாங்க விளையாண்டு இப்போ ஃபைனல்ஸ் போய்க்கிறோம். அடுத்த மேட்ச்லயே ஜெயிச்சு நாங்க ஃபர்ஸ்ட் வாங்கி ஈரோடு மாவட்டத்துக்கு பெருமை சேர்ப்பேன்னு சொல்றோம். Thank you.
Dinesh Kumar is so happy for winning the match for his district, the Erode team. You can see he's so waiting to go back to his team and celebrate the moment. இப்போ நான் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கேன். As I told you, they are not professional players. BBA பண்றேன். He's a first year college student who has led his team to victory. விளையாட்டுக்கு டைம் இருக்கு, அதுக்கு பாதி நேரம் படிப்புக்கு பாதி நேரம் தான் நான் இப்போ வச்சுட்டு விளையாண்டு இருக்கேன். He says he finds time to play amidst all his busy schedules being a student. இந்த மாதிரி கலை கிடைச்சதுக்கு வளர்ந்து வர பிளேயருக்கு ரொம்ப ஊக்குவிக்க விதமாக இருக்குது. அதனால எல்லாரும் சந்தோஷமா எடுத்துக்கிறோம். He feels so happy to be here to play this. Thank you so much. All the very best. பாஸ்ட் கொஞ்சமா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நம்ம கணக்கார ஏமாத்திருக்கா அவரை. நம்ம சிவபரணி ப்ரோவோட பிசி இதுதான். இதெல்லாம் பொக்கிஷங்கள். அப்போ இவங்க என்ன அடிச்சு விட்டாங்கன்னு தெரியல ப்ரோ. நானே அதை மாட்டிருக்கேன். உங்க பாருங்க, இந்த மொபைல் நீங்க எப்ப பாத்திருக்கீங்க ப்ரோ? என்ன ப்ரோ போட்டீங்க? 1 2 3 போட்டீங்க. டேய், நான் எவ்வளவு எஃபோர்ட் போடுறேன்னு உனக்கு புரியாது. ஹாய் சோல்ஜர்ஸ். ஹாய் சொல்றா. ஹாய் சோல்ஜர்ஸ். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு யூடியூபரோட வீட்டுக்கு போக போறோம். எதுக்காக? அவரோட பிசி ரிப்பேர் பண்ண போறோம். அவரோட பேர் என்னன்றது ஆல்ரெடி தம்ப்நெயில்ல பாத்துருப்பேன். இருந்தாலும் நான் சஸ்பென்ஸா வச்சே இந்த வீட்ல கொண்டு போலாட்டு இருக்கேன். என்ன சர்ப்ரைஸ் பார்ட்டியா? சஸ்பென்ஸ் டாமினேட் பண்ணி நீங்களே மெயின்டைன் பண்ணிக்கங்க. சோ இப்போ நம்ம பாத்தீங்கன்னா கணேசா பிக்கப் பண்ணியாச்சு. பிக்கப் பண்ணிட்டு டைரக்டா அவரோட வீட்டுக்கு போக போறோம். வீட்டுக்கு போயிட்டு அவரோட பிசி என்ன நிலைமையில இருக்கு அண்ட் அந்த பிசில என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அந்த பிசி ரிப்பேர் பண்ண முடிஞ்சா அங்கேயே ரிப்பேர் பண்ணி சரி பண்ணி கொடுத்துட்டு வந்துடலாம். அப்படி இல்லைன்னா நம்மளோட ஸ்டுடியோக்கு எடுத்து போயிட்டு அதை சரி பண்ணுவோம். ரொம்ப பேச வீடியோக்குள்ள போலாம். நான் உங்க பிசி டாக், இது உங்க என் பிசிக்கு என்ன ஆச்சு? ஓகே சோல்ஜர்ஸ், நான் இப்போ கிளம்ப போறோம். வண்டி ஆன் பண்ண போறேன். ஸ்டார்ட் ஆயிடு. வேணும் நாங்க வந்து மோதுனா தெரியாம மோதிட்டாங்க போங்க. ஓகே சோல்ஜர்ஸ், நம்மளோட ப்ரோவோட ஹோம் செட்டப்புக்கு நம்ம வந்திருக்கோம். அந்த ப்ரோ யாருன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப பாப்பாங்க. இவங்க குட்டி ஹேக்கிங் செட்டப் மாதிரி வச்சிருக்காரு. நம்மளோட சிவபாரதி ப்ரோடா தொட்டா தூக்கிடுவேன். இல்ல ஹேக்கிங் செட்டப்லாம் சொன்னோன்னே எப்படி இருந்ததுன்னா, எத்தனை பேர் வந்து பழைய பொருட்கள் எடுக்கிற இடத்துக்கு போயிருக்கீங்க? ஸோ அதை ரிசம்பிள் பண்ற மாதிரி தான் நம்ம இடம் இருக்கும். இதெல்லாம் Introducing Motorola Edge 40 Neo, the head turner. Hello, Moto. பொக்கிஷங்கள். ஸோ எல்லாமே மோஸ்டா ரெட்ரோ மொபைல்ஸ் தான் இருக்கும். உங்க பாருங்க, இந்த மொபைல் நீங்க எப்ப பாத்திருக்கீங்க? எத்தனை வருடங்களா? நிறைய போன்ஸ் இந்த மாதிரி கலெக்டர்ஸ் எடிஷன் மாதிரி எல்லாத்தையும் கலெக்ட். இது எதுக்குன்னா, கிட்டத்தட்ட இப்போ நம்ம நண்பர்கிட்ட அதை வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்கும்போது அவர்கிட்ட கேட்டாலும் என்ன சொல்லுவாருன்னா, இன்டெல் பென்டியம் 2 அதான் ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா ப்ரோ? எப்பயாவது? இல்ல, என்கிட்ட இருக்கு அதெல்லாம். பாத்தீங்களா ஏன் வச்சிருக்காருன்னு இப்ப தெரிஞ்சிருச்சா? நான் ஏன் வச்சிருக்கேன்னு இப்ப தெரிஞ்சிருச்சா? என்னங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையா? எப்படின்னா, நம்ம எதுல டிராவல் பண்றோம் போது பாஸ்ட் கொஞ்சமா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பாஸ்ட் ஏன் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா, அது கசப்பான அனுபவம்னா அது வேறங்க. பட் இது கசப்பான அனுபவம் இல்ல. எங்க இருந்து அது ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கும்போது அது ஒரு குட் ஃபீல், யூனோ. உண்மை. எப்படின்னா, நான் வந்து பென்டியம் 3 தான் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் பிசி எனக்கு பர்சனலா. ஸோ அந்த பிசியில் வந்து 10 GB ஹார்ட் டிஸ்க் இருந்தது, அப்புறம் 32 MB ஆஃப் ரேம். ஸோ அது பூட் ஆகிற ஸ்பீட் இருக்கு. இன்னைக்கும் வந்து இது போயிட்டு நான் லஞ்ச் சாப்பிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். பட் என்ன ஹைலைட்னா, அதுல வந்து நான் விளையாண்ட கேம்ஸ் எப்படின்னா, நீட் ஃபார் ஸ்பீட் 2 ஸ்பெஷல் எடிஷனு, அப்புறம் ரோட் ரேஷ். இன்னைக்கும் சீரியஸா அந்த கேம்ல நிறைய பேருக்கு நாஸ்டால்ஜியா கொடுக்கும். இன்னைக்கு கிராபிக்ஸ்லாம் எந்த லெவல்லயும் இருக்கு, பட் அந்த கேம் பிளே அண்ட் மெமரிஸ் அது அப்போ கொஞ்சம் பெட்டரா இருந்த மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. அத வேற ஞாபகப்படுத்திட்டீங்க, மறக்க முடியல. ஒரு பொசிஷன்ல போய் நின்னுக்கிறேன்.
ஸோ இன்னைக்கு இவ்வளோ வச்சிருக்க இவரோட பிசியை தான் இன்னைக்கு வந்து ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். அந்த பிசியை அதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும் பாருங்களேன், பாவமாக தான் இருக்கு. அது கிட்டத்தட்ட 1 வருஷம் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. நம்ம சிவபரணி ப்ரோவோட பிசி இதுதான். வெயிட்டா இருக்கு. ஆனா இது வெயிட்டா இருக்குள்ள வேற என்ன இருக்குன்னு பாப்பா ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. உள்ள பாருங்க மதர் போர்டே இல்ல. ஏன் அப்படின்னா மதர் போர்டு தனியாக கழட்டி வச்சிருக்காரு. இதுதான் மதர் போர்டு. ஆக்சுவலா பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு இன்டெல் ஆசஸோட இன்டெல் சிப்செட் மதர் போர்டு, H410 மதர் போர்டு. ஆக்சுவலா இதுக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு 10 Gen 11 Gen ப்ராசர் இருக்கும். என்ன ப்ராசர் இருக்குன்னு இருக்கு அப்படியே கழட்டி பார்த்துருமா. தெர்மல் பேஸ்டே இல்ல. அது ஆக்சுவலா ஒரு நாள் பல்லு விளக்கறதுக்கு பேஸ்ட் இல்லாத நேரத்துல உள்ள விரல் விட்டு எடுத்தனால போயிடுச்சு. அப்படிட்டா நான் சரி 10400 ஆக்சுவலா 10400 நல்ல ப்ராசஸர் தான் சொல்லுங்க. இதுல என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா மதர் போர்டு தான் ப்ராப்ளம் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா மதர் போர்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளால ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கணும். அது மட்டும் இல்லாம வாரண்டியில தான் இருக்கு இது இன்னும். பட் ஆனால் வாரண்டி கிளைம் பண்றது பில் இல்ல. ஸோ நம்மளோட இன்ஃபுளுன்ஸை யூஸ் பண்ணி இந்த வாரண்டி கிளைம் பண்ண முடியுதுன்னா கிளைம் பண்ணி நம்ம வந்து மாத்திடலாம். அப்படி இல்லை நம்ம வந்து நம்ம மேனுவலா ஏதாவது வேற ஏதாவது இஷ்யூ இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நம்மளால ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியுதான்றது பார்க்க போறோம். நாங்க ப்ரோ எப்பயும் மாதிரி கெத்து காட்டுங்க, பாத்துக்கலாம். ஓகே சோல்ஜர்ஸ், இதை நம்ம எடுத்துட்டு போயிடுவோம். ஓகேங்களா, பாய். பாய்ல போறோம். இன்னும் மிஷன் முடியல, இங்கதான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இது முடிவுள்ளடா, ஆரம்பம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லி ஆகணும். திஸ் வீடியோ ஸ்பான்சர்ட் பை cdkeyoffer.com. cdkey ஆஃபர் அப்படின்றது ஒரு டிஜிட்டல் ப்ராடக்ட் கீ செல்லிங் சைட். அவங்க கிட்ட முக்கியமா விண்டோஸ் 10 Pro OEM கீயும் MS ஆஃபீஸோட கீயும் ரொம்பவே சீப்பா கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லாம நம்மளோட A2D அப்படின்ற ப்ரோமோ கோட் யூஸ் பண்ணினா 30% ஆஃப் கிடைக்கும். கோடை யூஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க. சோல்ஜர்ஸ், நம்ம சிவபரணி ப்ரோவோட பிசியை வந்து நம்ம ஸ்டுடியோக்கு எடுத்துட்டு வந்தாச்சு. இங்க பாருங்க, முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா திரிசூலம் இருக்கு. இந்த மாதிரி வாழ்க்கையில பார்த்ததே இல்லையே. உள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே இல்ல. ஹியர் இஸ் தி மதர் போர்ட் அண்ட் ப்ராசஸர். அது ஒரு IO ஷீல்ட், அப்புறம் ஒரு இது இருக்கு, அப்புறம் ஒரு SSD இருக்கு, அண்ட் ஹார்ட் டிரைவ் இருக்கு. ஸோ இப்போ நீங்க நம்மளோட டாஸ்க் என்ன, இந்த பிசி வந்து ரீஸ்டோர் பண்ணணும், அதை வந்து சரி பண்ணணும். இந்த பிசி ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு, ஒரு கடையில கொடுத்தேன் வந்து ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு, மதர் போர்டு ப்ராப்ளம்னு சொல்லிட்டாங்கன்ட்டு. இப்போ நம்ம இதை செக் பண்ணக்கூடாது, இதை தான் செக் பண்ணணும். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம், இந்த திரிசூலம் கேபினெட்டை வந்து கீழே வச்சிருவேன். சோல்ஜர் செட்டப் பண்ணிட்டோம். ஒரு மானிட்டர், அப்புறம் மதர் போர்ட், அப்புறம் SMPS, அப்புறம் ஒரு கீபோர்ட். இப்போ வந்து என்ன பண்ணேன், இப்போ ஆன் பண்ணோம். ஆன் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து டேட்டா ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். எப்படி முதல்ல பவர் வருதான்னு பார்க்கணும் சோல்ஜர்ஸ். பவர் வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணலாம். பவர் வந்துருச்சு. பவர் வரல அப்படின்னா மதர் போர்ட் தான் ப்ராப்ளம். பட் பவர் வந்துருச்சு. வணக்கம் மாப்ள. என்னடி இது? இங்க பாருங்க சோல்ஜர்ஸ், இவ்வளவு ஃபாஸ்டா பிசி பூட் ஆயிட்டா பார்த்தே இல்ல சோல்ஜர்ஸ். இங்க கொடுத்தவனே அங்க ஆன் ஆயிடுச்சு. இதுதான் மதர் போர்ட் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சுன்னு அந்த கடைக்காரன் சொன்னாடா. வண்டி யூட்டர்னடா, செட்டி உஷாராயிட்டான். ரைட், நம்ம கடைக்காரன் ஏமாத்திருக்கா அவரை. அட பாருங்களா, ஒரு சின்ன பொய்யால பாருங்க எத்தனை மாசம் வந்து இந்த பிசி வந்து டம்மியா போய் கிடந்திருக்கு. அவன் தான்டா இன்னைக்கு பெரிய வேலை பார்த்து விட்டு போயிட்டான். அப்புறம் ஆன் பண்ணணும், ஆன் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் எப்படி ஒரு SMPS போயிருமோ, இது SMPS டெஸ்ட் பண்ணுவோம். இப்போ என்ன பண்ணா, இந்த குருவி கோடு கொண்டு இருக்கும் இந்த இது வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும். எனக்கு தெரிஞ்சு SMPS தான் போயிருக்கும். ஆன் பண்ணி வாமா, வெடிச்சாலும் வெடிக்கலாம் சோல்ஜர்ஸ். ட்ரை பண்ண இது ஆகல. திரும்பி என்னைய பாருடா. SMPS வந்து டெஸ்ட் பண்ணோம். SMPS டெஸ்டர் இது. SMPS வந்து இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தான் ஒர்க் ஆகுது, ப்ராப்ளம் இல்லை. இதுல 8 பின் CPU 8 பின் கனெக்ட் பண்ணி பார்ப்போம். ஒர்க் ஆகுது. 12 பின் வருது. அப்புறம் வந்து கிராஃபிக்ஸ் கார்டு 6 பின் கனெக்ட் பண்ணி பார்ப்போம், அதுவும் வருது. அப்புறம் வந்து சாட்டா கேபிள் கனெக்ட் பண்ணி பார்ப்போம். வருது 3.3 வோல்ட்டு, 5 வோல்ட்டு, 12 வோல்ட் எல்லாம் வருது. எல்லாமே வருது சொல்றேன். SMPS நல்லா தான் இருக்கு. SMPS நல்லா தான் இருக்கு. ஏமாத்திட்டாங்க. இப்போ என்ன பண்ணலாம், நான் டேரக்டா ஒரு கால் அடிப்போம். அவர் ஏமாத்தின விஷயத்தை அவர்கிட்ட சொல்லுவார், என்ன ரியாக்ட் பண்ண பார்க்கலாம். ப்ரோ உங்க பீஸ்ல என்ன ப்ராப்ளம் ஆக்சுவலா? ஏதோ ஐசி போயிருக்குன்னு சொன்னாங்க ப்ரோ. ஏதோ ஒரு பார்ட்ல போயிடுச்சு இந்த மாதிரி சொன்னாங்க போர்ட்ல. ப்ரோ இப்போ ஆக்சுவலா டெஸ்ட் பண்ணிட்டோம். பிசில எந்த ப்ராப்ளம் இல்ல ப்ரோ, ஒர்க் ஆகுது. அப்படியே அப்ப என்ன பிரச்சனை ப்ரோ? அது பிரச்சனையே இல்ல ப்ரோ. அப்போ இவங்க என்ன அடிச்சு விட்டாங்கன்னு தெரியல ப்ரோ. லோக்கல்ல தான் ஒரு இடத்துல எடுத்துட்டு போயிட்டு என்னென்ன மோசிங் போட்டாங்க. அதுதான் ப்ரோ, ப்ராப்ளமே இல்ல. எல்லாமே ஒர்க் ஆகுது. SMPS ஒர்க் ஆகுது, மதர் போர்டு ஒர்க் ஆகுது, ப்ராசஸர் ஒர்க் ஆகுது, எல்லாமே ஒர்க் ஆகுது. இங்க வரேன், நீங்க ஒரு நாள் வரீங்களா ஸ்டுடியோக்கு? கண்டிப்பா வரேன் ப்ரோ. வாங்க வாங்க. சரி ஓகேங்களா. அந்த ஹேக்கர் என்னடா பண்றான்? தொட்டா தூக்கிடுவேன். ரைட், ஆளவரம். சோல்ஜர்ஸ், நம்ம ப்ரோ வந்து நம்ம ஸ்டுடியோக்கு ஆக்சுவலா கூட்டு வந்துட்டோம். ஃபைனலி ஆஃப்டர் எத்தனை வருஷம், எத்தனை மாசம்? வருஷம் மாதிரி தான் இருக்கு ப்ரோ. அது ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. 6 மாசம் மேல ஆயிடுச்சு. உன் வேகம் எனக்கு சோ. இப்போ என்னன்னா, இதை வந்து எடுத்துட்டு இங்க ப்ரோவோட இன்னொரு இது கேபினெட் இருக்கு. இந்த கேபினெட்டுக்கு நான் காரணம் இல்ல. Well, you tell me how to customize employee experience without adding IT complexity. Huh?
Lenovo can transform my digital workplace experience with unified endpoint management and service desk. Plus, I can get everything as a service with TrueScale. High five! Never mind. With a trusted partner like Lenovo, you'll never feel like you're on an island. காரணம் இல்ல. சோல்ஜர்ஸ் தெரியுங்களா, முன்னாடி கொஞ்சம் மோசமா வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டோம். ஆனா இது என்ன மேக்கரே தெரியல ஆக்சுவலா. லைக் கேபினெட் அவன் ஏதாவது கஸ்டமைஸ்டா ஏதாவது வாங்கியிருப்பானா இருக்கும். கூலர் மாஸ்டரோட கேஸ்னா இது என்ன பிச்சிருங்க. நான் ஏதோ இந்தியன் கேபினெட் கம்பெனி நினைச்சிட்டேன். திடீர்னு இருக்கு கூலர் மாஸ்டர் ஸ்டிக்கர். கூலர் மாஸ்டர் ஒரு நல்ல பிராண்ட். அந்த பிராண்டோட பேரை மறைச்சு இது ஒட்டிருக்காங்க யாரும். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம், இல்லை முதல்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிடுவோம். அப்புறம் ப்ரோ இப்போ எப்படி இருக்கு கம்யூனிட்டி அது இருக்கு. அதோட ப்ராப்பரான மீனிங் யாரையும் போய் சேரலன்றது தான் வருத்தமா இருக்கு. ஸோ கம்யூனிட்டி வந்து எப்பயுமே எப்படி இருக்கணும்னா கொஞ்சம் ஆப்டிமிஸ்டிக்காகவும் இருக்கணும், அதே சமயம் வந்து க்ரோத் ஃபோக்கஸ்டா இருக்கணும்னா அது க்ரோத்னா எப்படின்னா அது கிட்டத்தட்ட கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி மாதிரி தான். அதுல இருக்கிற எல்லாரும் வந்து நமக்கு ஏதாவது ஒரு சில விஷயங்கள் தெரியும் போது சார்ந்து கூட இருக்கிற நிறைய பேருக்கு அதை ஷேர் பண்ணி, அது நமக்கு ஏதாவது தெரியலன்னா கூச்சமே இல்லாமல் யார்கிட்டனாலும் கத்துக்கணும். ஸோ அதுதான் வந்து கம்யூனிட்டி. இந்த இடத்துல மக்கள் என்ன ரியலைஸ் பண்ணணும்னா எல்லா பிராண்டோட எக்ஸிஸ்டன்ஸ்க்கும் காரணமே கன்சியூமர்ஸ் தான். ஆமா. கன்சியூமர் இஸ் அவர் கிங்னு ஒரு சில ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் கூட நீங்க பார்த்துருக்கலாம். அவங்க இல்லைன்னா நாங்க இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி பேசக்கூடிய பிராண்ட்ஸ்லாம் கூட இருக்கு. அதை வந்து நம்ம இந்த ஜென்ரேஷன் பசங்க வந்து உணரணும் அப்படிங்கிறது என் தரப்புல இருந்து நான் எதிர்பார்க்குற ஒரு விஷயம். ஏன்னா மோஸ்ட் எல்லாரும் என்ன பண்ணிடுறோம்னா நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுறோம். இப்போ ப்ராடக்ட்ஸ்ல கூட இன்வெஸ்ட் பண்றோம். இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுல ஏதாவது ஒரு சில குறைகள் இருக்குன்னா அதை நம்ம கூச்சமே இல்லாம ஃபீட்பேக்ல வந்து அந்த பிராண்ட் கிட்ட சொன்னா தான் அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. பட் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேங்கிறதுக்காக வந்து நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண ப்ராடக்ட் இருக்கலே பெஸ்ட்னு சொல்லி நான் கம்பு சுத்திட்டு இருக்க முடியாது. அதாவது ஒரு ரிவ்யூன்னு எடுத்துக்கிட்டா 100% டேட்டா வேணும்னா இந்த பிரதரால எனக்கு வந்து ஒரு 75% ஆஃப் டேட்டா கிடைச்சிருச்சு. இன்னொரு 25% வந்து இவர்கிட்ட இல்ல, அது மேபி வேற யார்கிட்டயாவது இருக்குமான்னு நம்ம தேடி போகலாம். என்ன வேணுமோ அதை மட்டும் தேடி போவாங்க. அதை நம்ம டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணாதப்ப என்ன ஆயிடும்னா அவங்க திரும்ப ஒரே விஷயத்தை தான் எல்லார்ட்டையும் போய் பார்த்துட்டு வருவாங்க. டிஸ்க்ளோஸ் சொல்லும்போது ஸ்பான்சரே டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண மாட்டாங்களே. இப்போ என்ன ஹைலைட்னா இன்வெஸ்ட் பண்ற மக்கள் தான் இதை பத்தி ரொம்ப டீப்பா கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி அவங்களும் அவங்க தரப்புல வந்து என்ன பண்ணணும்னா எல்லாமே நமக்கு சும்மா ஈஸியா கையில கிடைச்சிடாது டேட்டா. நம்மளும் கொஞ்சம் நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஆராய்ச்சி பார்த்தா தான் கிடைக்கும் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கணும். புரிஞ்சதா? தெர்மல் பேஸ்ட் வந்து எவ்வளவு நாளைக்கு ஒருக்க செக் பண்றது பெட்டர்? அதை எவ்வளவு செக் பண்றது இல்ல ப்ரோ, ஒரு 1 இயருக்கு 1.5 இயர் 2 இயர் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் அந்த தெர்மல் பேஸ்ட். நல்ல தெர்மல் பேஸ்டா பிரச்சனை இல்லை. பட் சிலது ஸ்டாக் வரலயே வர தெர்மல் பேஸ்ட்லாம் இன்னைக்கு கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாக்ல தெர்மல் பேஸ்ட் வந்து மாட்டிக்கிட்டு அப்படியே புடிச்சிக்கிச்சு. ஒரு சிரிஞ்சு வாங்கி ஒரு டஜக்னு ஒரு அடி அடிச்ச உடனே வந்துச்சு வெளியே. இது நம்ம சிரிஞ்சு போய் கடையில கேட்டா இன்னைக்கு சனிக்கிழமை பிரெஸ்கிரிப்ஷன் தரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றான். அதனால சனிக்கிழமை ஒருவேளை இருக்குமோ வர உங்க வேடெல்லாம் ரொம்ப பேடா இருக்குடா. பச்சை குழந்தை இன்னும் பாலூத்தி வளர்த்து பாலை குடிச்சு பிட்டு பாம்பாக கொத்துதடி. கணேஷ் மானிட்டர் ஆட்டி போட்டு கணேஷ் எடிட்டர் கிட்ட இருந்து என்ன வீட்டை சுட்டுட்டானுங்க. ஓகே சோல்ஜர்ஸ், கணேஷ் கண்ணாடி வேற மாதிரி இருக்கு. ஓகே பிசி வந்து செட்டப் பண்ணியாச்சு ப்ரோ. ஆன் பண்ணுங்க ப்ரோ. ஆன் ஆயிடுச்சு. இப்போ பாஸ்வேர்டு தான் என்னன்றது இப்போ யோசிக்கணும் ப்ரோ. இப்போ வந்து மேனுவலா ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் பண்ண போறாரு. This big brain time. ப்ரோ என்ன ப்ரோ போட்டீங்க? 1 2 3 தான போட்டீங்க. வேற மாதிரி ப்ரோ. எத்தனை வருஷம் கழிச்சு ஆன் பண்றீங்க? ஃபார் ஷூர் 1.5 வருஷத்துக்கு. 1.5 வருஷம். ஏன்னா இங்க கொடுத்தே கிட்டத்தட்ட ஒரு 3/4 வருஷம் ஆயிடுச்சு. ஆமா, கடைக்காரர்களை வந்து ஏமாத்தி 1.5 வருஷமா உங்க பிசி வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது பண்ணிட்டாரு. அவங்க சொன்னது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போர்டில் ஏதோ போயிடுச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ என்னோட டவுட் என்னன்னா இந்த இடத்துல நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசலாம். எப்படின்னா மார்க்கெட்ல என்னெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னும் போது இப்போ இது வாரண்டியில இருக்கு. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இது நிஜமாவே நல்லா இருக்குன்னு அவங்களுக்கு தெரியுன்ற பட்சத்துல மேபி அவங்க இன்னொரு போர்டு கிளைம் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு ஏதாவது வழி தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா பண்ணலாம். ஆக்சுவலா போன் மார்க்கெட்ல இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய லூப் ஹோல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ப்ரோ. எப்படின்னா இப்போ ஒரு போன் வாங்குறீங்க, போனுக்கு வந்து நீங்க ஆக்சிடென்டல் டேமேஜுக்கு வச்சிருக்கீங்கன்னு வைங்களேன். சாம்சங் காரனுக்கு அதுக்காக இதுதான் இப்போ ஃபோனுன்னும் போது இந்த ஃபோனோட ஃப்ரேமு அந்த சீரியல் நம்பர்லாம் மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு ஓரளவுக்கு பண்ணுவான். அதுக்காக இதோட டிஸ்பிளே இதோட ஸ்பீக்கர் எல்லாத்துக்குமே சீரியல் நம்பர் மேட்ச் பண்ணுவானா யோசிக்க வேண்டிய விஷயம். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா இப்போ இதுக்கு நான் ஆக்சிடென்டல் டேமேஜ் ப்ரொடெக்ஷன் போட்டிருக்கேன், வருஷத்துக்கு ஒரு டிஸ்பிளே மாற்ற முடியும். ஸோ இப்போ இந்த ஃபோனோட எல்லா டீடைல்ஸையும் கொடுத்து ஒரு டேமேஜ் S23 அல்ட்ரா டிஸ்பிளே நான் அனுப்பி விட்டுட்டு புதுசு கூட நான் வாங்கலாம்ல. ஓகே புரிகிறது ப்ரோ. இது குடும்பம் இது எல்லாத்தையும் நடக்குது ப்ரோ. இந்த பிசி ரிப்பேரு லேப்டாப் ரிப்பேர் போச்சா முடிஞ்சிச்சு கதை. என்னன்னா நீங்க இதை கொடுத்தீங்கன்னு வைங்களேன் SSD தூக்கிடுவாங்க, இல்லைன்னா வந்து
வந்து வேற SSD போட்டுருவாங்க, இல்ல ரிப்பேரான SSD போட்டுருவாங்க. நானே அதை மாட்டிருக்கேன். லேப்டாப்பை கொடுத்துட்டு உள்ள வந்து WD ஹார்ட் டிரைவ் இருந்தது. திருப்பி அது சரி பண்ணிட்டு கொடுத்தா கூட வரல, சரி பண்ண முடியலன்னு திருப்பி கொடுக்குறான். ஓபன் பண்ணி பார்த்தா தொஷிபா ஹார்ட் டிரைவ் இருக்கு. WD தொஷிபாவை எப்படி மாறும்? அது எப்படி கன்ஃபியூஷன் ஆகும்? போனது தங்கச்சி வந்தது அக்கா, அப்ப தங்கச்சி தேர்ட் பார்ட்டி சர்வீஸ் சென்டர் இருக்கணும், கண்டிப்பா தேவை. அதுக்காக வந்து இதை ஒரு சாக்கா வச்சு தேர்ட் பார்ட்டி சர்வீஸ் சென்டர் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடி தூக்கூடாது. வேணும் இல்ல ப்ரோ, எல்லாருக்குமே அந்த ஒர்க் எத்திக்ஸ் இருக்கணும், அவ்வளவுதான் ப்ரோ. அவ்வளவுதான். அதாவது ஒரு கன்சியூமரா நமக்கும் இருக்கணும். நம்ம எப்படி தெரியுமா, எங்க போனாலுமே மோஸ்டா எல்லாருமே எப்படி யோசிக்கிறாங்கன்னா, இப்போ 100 ரூபாய்க்கு இதை பண்ணி தர முடியும்னு கேட்டா 80 ரூபாய் அப்படின்னு பேச ஆரம்பிப்பாங்க. சோ அவனும் அதுல காண்டாகிறான். டேய் நான் எவ்வளவு எஃபோர்ட் போடுறேன்னு உனக்கு புரியாது. நிஜமா நான் இத்தனை வருஷம் கத்துக்கிட்டேன். இல்ல அது உண்மைதான் ப்ரோ. நம்ம அவன் உள்ள என்ன வேலை செய்ய போறான்னு நமக்கு தெரியாது. அவங்கிட்ட போயிட்டு 10 ரூபாய்க்கு கொடு, 6 ரூபாய்க்கு கொடுனா அவன் வந்து 6 ரூபாய்க்கு தானே, நான் உனக்கு 6 ரூபாய்க்கு இதுல கொடுத்துட்டு உள்ள பொருள் எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவான். அண்ணன் எடுத்துக்கிட்டேன் களவாடி போயிடு. ஒரு பொருளை வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சுன்னா அதை ரிப்பேர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. அப்படியே தூக்கி போட்டுட்டு வேற வாங்குறது வந்து கம்மி பண்ணுங்க. எனக்கு என்விரான்மெண்ட் நல்லது கிடையாது. ரெண்டாவது இவங்க பாருங்க, சார்ஜர் கேபிள் இதெல்லாம் வந்து நாங்க என்விரான்மெண்ட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்றோம்ன்ற ஸ்டாண்ட் வந்து பிரான்ச் எடுக்கும்போது அவங்க வந்து ஈஸி டு ரிப்பேர் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் எடுக்கிறாங்க. பெஸ்ட் சொல்யூஷன். பட் அதை அவங்க எடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அதுதான் பிசினஸ். ஐ டிட் பிசினஸ். சரிங்க சோல்ஜர்ஸ், உங்களை அடுத்த இடத்துல பாக்குறோம். ப்ரோவோட சேனல் வந்து கீழே தரேன், இல்ல மேல வரோம்னு வச்சுங்க. அது வரட்டும், அது ஒரு பக்கம் வரட்டுங்க. நம்ம ஏதாவது புதுசா பண்ணலாம், ஒரு டிஃபரெண்டான இனிஷியேட்டிவ் கண்டென்ட் ஏதாவது ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே சோல்ஜர்ஸ், உங்களை அடுத்த இடத்துல பாக்குறேன். அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரம் PC Rock and சிவபரணி. எஸ் பாய். என்ன ஒரு டிவியில பூரா விளம்பரமா போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஒரு கொழுக்கட்டை மாவு விளம்பரமா போடுறாங்க. வாங்கினா இப்ப ஏதோ சீசன் வருதோ, கொழுக்கட்டை செய்யற நாள் வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். எதுக்குலாம் செய்யணும் கொழுக்கட்டை? எதுக்கு? விநாயகர் சதுர்த்தி. ஆமா, விநாயகனே, பார்வதிக்கு மகனே, சிவனுக்கு மகனே, முருகனுக்கு அண்ணனே. அப்பா பேச்சுலர் ரூம்ல பசிக்கு என்ன பண்ணலாம்னு இருந்தேன். அப்பா பக்கத்து வீட்டுல இருந்து கொலக்கட்டை வந்துருப்பா. என்ன கொலக்கட்டை பக்கத்து வீட்டுல இருந்து மாப்ள? சுண்டலு ஹவுஸ் ஓனர் தருவாங்க, எதிர்த்து வீட்டுல இருந்து தருவாங்க. இவ்வளவு வச்சாலே நைட் சாப்பாட்டை ஓட்டிடலாமே. ஏன்டா டே, எத்தனை நாள் வாங்கி சாப்பிட்டு இருக்கிறது? நம்ம செஞ்சு மத்தவங்களுக்கு கொடுப்போம்டா. ஏன் ஃபேமிலி மட்டும் தான் பண்ணணுமா? பேச்சுலர்ஸ் போடக்கூடாதா? விநாயகர் சதுர்த்தி கொலக்கட்டை. ஆமா சரி, பண்ணி பாருமா. ஏய் பண்ணிட்டியா? இதாகி போச்சு. என்னாச்சு? ஃபோன் இருக்கா? ஃபோன் இருக்குடா. மேட்டர் உனக்கு பார்க்கணும். சரி நான் பார்த்தேன். மேட்டரா பார்த்துட்டேன் நான். என்னது? பூர்ணா கொழுக்கட்டை பண்ணல? பூர்ணா கொழுக்கட்டையா? பூர்ணா கொழுக்கட்டைனா இனிப்பு உள்ள வச்சு இந்த உருட்டி அடிப்பாங்க. பண்ணாடா, அது பூரணம் கொழுக்கட்டை. பூர்ணானா அது ஒரு ஆக்ட்ரஸ். சரி, அதுக்கு முன்னாடி நிறைய படம்லாம் நடிச்சிருக்காங்க. அவங்க சொல்லலாம் பூரணம் கொழுக்கட்டைன்னு. இனிப்பு பூரண கொழுக்கட்டை. இனிப்பு பூரண கொழுக்கட்டையே செஞ்சேன். சரி, அது பார்த்தா டக்குன்னு விடுச்சு. சரி, அதுல என்ன பேட்ச் ஒர்க் பண்றது எப்படின்னு பார்த்தேன். அத பேட்ச் ஒர்க் பண்றா. பேட்ச் ஒர்க் பண்ண முடியுமா? முடியும் நினைச்சா முடியாதுன்னு நினைச்சா எதுவுமே முடியாது. அப்ப இந்த சேர முடியும் நினைச்சு சாப்பிடுறா. இல்ல நான் நினைக்கலையே. நான் மாதிரி நினைக்கிறேன். இது என்னடா பேச்சுது? எவனை பார்த்தாலும் முடியும் நினைச்சா முடியுங்கிற. முடியும் நினைச்சிட்டே மூக்குலயே நடந்து போடா பாப்போம். முடியுமா? அல்ல அது என்ன முடியாது. இல்ல நடந்து போடா பாப்போம். முடியுமா? வேற மாதிரி போய் யோசிச்சு பாரு. அப்புறம் என்ன முடியும் நினைச்சா முடியாதுன்னு? சில விஷயங்கள் முடியாதுன்னா ஒத்துக்கணும். போ. சூப்பர்ரா, நல்லா வச்சிருக்கியடா. 3 டைப்பா? 3 டைப். சரி, இதுக்கு பேர் என்ன? அதுக்கு பெரும் அதான் கொல்கட்டா. டிஃபரெண்டா இருக்கு. பூண்டு கொல்கட்டான்னு வச்சுக்க. நல்லா இருக்கு. டேய் ஆனா இது கொலக்கட்டை மாதிரி இல்ல. இனிப்பே இல்லையடா உள்ள. இது காரமா செஞ்சேன் நானு. சக்கரை கொஞ்சம் தான் இருந்துச்சு. ஒரு கொல்கட்டை தான் சக்கரை இருந்துச்சு. அப்புறம் சரி கொஞ்சம் காரத்தை போடுவேன் மிளகாத்தூள் அள்ளி போட்டு செஞ்சுட்டேன். டேய் இது மோமோடா. மோமோவா? இதத்தான் மாப்பிள ஊருக்கு வச்சு வித்துக்கிருக்காங்க. அதையும் நம்மளால காசு கொடுத்து சாப்பிட்டுக்கிருக்காங்க. பாவிங்களா? இப்போ கொல்கட்டையும் ஆட்டையை போட்டாங்களா? டேய் நீ என்ன செய்யறேன்னு போன? இது கொல்கட்டை செய்யற என்ன பண்ணி தெரியாது. எனக்கு கொலக்கட்டை வேணும், போய் எடுத்துட்டு வா போ. சரி கொண்டா. நான் இந்த இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன மினியேச்சர் கொல்கட்டை பண்ணி வச்சிருக்கேன். கொண்டு வந்துடுவா. மினியேச்சர் கொல்கட்டையா? அப்படின்னா இந்த கொண்டாரு. இது மிச்சமான மாலை செய்யறது கொண்டாரு. பாரு என்னடா இது? அம்மி கொல்கட்டை, இது உரல் கொல்கட்டை. இங்க ஒரு இது
மீஞ்சு போன மாவுல இப்படி இப்படி உருட்டி அதை அம்மின்னு பெருசா வந்தா உரலுன்னு வச்சு ஊரே ஏமாத்திக்கிருக்கீங்க. ஏண்டா இதெல்லாம் நல்லா கொழுக்கட்டை பண்ணி மீந்து போல மாவுல பண்ணா ஓகே, நீ பண்ணதே கும்பிட்டுதான். மிச்சம் இருக்க எல்லா மாவுலையும் இப்படி அம்மி பண்ணி வச்சிருக்கே, இந்த அம்மி எங்க போய் கும்ப போற நீ? நீ இன்னொரு வாட்டி கொழுக்கட்டை பிடிச்சா உன் சங்க நான் பிடிச்சிருவேன் பாத்துக்க. உனக்கு பிடிக்கலன்னா போ, நான் பக்கத்து வீட்டு பொண்ணு கொடுத்துட்டு போறேன். அதுக்கு தானே பண்ணேன், அதுக்கு தானே இல்ல அதுக்கு பண்ணிட்டு அப்படியே ஏமாத்துற. ஒரு இதா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வளர்க்கலாமே சொல்லிட்டு போ. இப்படி வளர்க்குறாங்க பாருங்க. அவன் ஒரு கொல்கட்டை பண்ணி என்னங்க எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டீங்களா? எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். முக்கியம் இந்த பிள்ளையார் சொல்ல சொன்னானே சாமி கும்பிடுறதுக்கு வாங்கிட்டு வந்துட்டீங்கல்ல, ஜாமான் எல்லாமே இருக்குல்ல, எல்லாத்தையும் எடுத்து வைங்க. சாமி கும்பிடுறதுக்கு டைம் ஆச்சு, நான் வந்துடுறேன். டக்கு நிக்காதீங்க, குளிச்சுட்டு வந்தோடனே சாமி கும்பிடணும். ஜி ஜி இந்தாங்க சுண்டல். சாமி கும்பிடலையா நீங்க? என்ன சுண்டல் இருக்கட்டுங்க. என்ன ஒரு மாதிரி பதட்டமா இருக்கீங்க, என்னாச்சு? என் பொண்டாட்டி என்கிட்ட சொல்ல மல்லிகை ஜாமான் வாங்கிட்டு சொன்னா. சரி, அதுல 2 மேட்டர் நான் மறந்துட்டேன். ஐயா கூட சமாளிச்சிடலாம்னு வச்சுக்கோங்க. மல்லிகை ஜாமாவோட இந்த பிள்ளையார் சிலை வாங்கிட்டு சொன்னா அதை நான் வாங்காம வந்துட்டேங்க. எங்க சாமி கும்பிடுறதுக்கு பிள்ளையார் சிலையே வாங்காம வந்துட்டீங்களா நீங்க? வாங்காம வந்துட்டேன். இப்ப டக்குன்னு போய் வாங்கிட்டு வரலாம்னு பார்த்தா இப்ப எங்க போறீங்க? வாங்காம வந்தீங்களா அப்படி சொல்லி திட்டுவாளேன்னு சொல்லிட்டு. ஐயோ ரொம்ப டேஞ்சரஸான பொசிஷன் ஆச்சுங்க. நீங்க கரெக்டா டைப் வந்திருக்கீங்க. நான் போனா கண்டுபிடிச்சிருவா. சரி, நீங்களே லைஸா போயிட்டு வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துருங்க. ஏங்க இதுக்கு ஏங்க போய் கடைக்கு இதுக்கு அலைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கனா? நீங்க பிக் பாஸ்கெட்ல பிபி நோ சர்வீஸ்ல ஆர்டர் பண்ணா ரொம்ப ஃபாஸ்டா டெலிவரி பண்ணிடுவாங்க. 15ல இருந்து 30 நிமிஷத்துக்குள்ள உங்களுக்கு வந்து டெலிவரி கொடுத்துருவாங்க. சும்மா என்ன தேவை பேசாத. அதுல வந்து வீட்டுக்கு தேவையான மளிகை ஜாமான் இருக்கும், காய்கறிகள் இருக்கும், எல்லா வகையான பழங்களும் கிடைக்கும். அதுக்குன்னு இதுவுமா எங்க பிள்ளையார் சிலை கூட கிடைக்கும் அதுல. ஆமாங்க, அப்படியா? பிக் பாஸ்கெட் பிபி நோல பிள்ளையார் சிலை அவைலபிளா இருக்கு. நம்ம அது வேணும்னா ஆர்டர் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, 15ல இருந்து 30 நிமிஷத்துக்குள்ள நமக்கு வந்து டெலிவரி கொடுத்துருவாங்க. அது போக 500+ பிராண்டுகள், 5000+ ப்ராடக்ட்டுகள் அதுல வந்து அவைலபிளா இருக்கு. மளிகை ஜாமான், காய்கறி, எல்லா வகையான பழங்கள் எல்லாமே அவைலபிளா இருக்கு. இப்ப இந்த விசேஷத்துக்கு தேவையான ஜாமான்கள்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் கூட அதுல அவைலபிளா இருக்கு. நம்ம வந்து ஆர்டர் பண்ணி டக்குன்னு வாங்கிக்க வேண்டியதா. இப்போ உங்களுக்கு என்னென்ன வேணும் சொல்லுங்க. டக்குன்னு போடுங்க. சொல்லுங்க என்னென்ன வேணும். இது பாருங்க, பிள்ளையார் சிலை ஒன்று போட்டேன். வேற ஏதாவது ஜாமான் வேணும்னு சொன்னீங்களே, போட்டிங்களா? போட்டேங்க. வந்துடும் இப்போ 15ல இருந்து 30 நிமிஷத்துக்கு வந்துடும். கவலைப்படாதீங்க. அப்படியே வரத்துக்கு 10 நிமிஷம் ஆகும். அதுக்குள்ளேயும் கிடைச்சிருச்சுன்னா ஓகே. அப்பா பிள்ளையார் சிலைப்பா. பிள்ளையார் சிலையா? வாங்கிடுவோம்ப்பா. நந்தி பிள்ளையார் எவ்வளவு ரேட் சொல்லுங்க? ரேட் 250 ரூபா சார். 250 ரூபாய்? ஆமா சார், நம்ம கடையிலே நம்மளே அச்சடிச்சு விக்கிறதுனால கம்மியா. என்ன ட்ரேட் மார்க் வச்சிருக்கா? அதுக்கு இந்த டிசைன் கார்பரேட் ஒன்றை இருக்கா? சும்மா என்னதே பேசக்கூடாது. களிமண் நாங்கள் கடைக்கு சும்மா தண்ணியை போட்டு குழப்பி விட்டு அதில் அந்த அச்சில போட்டு அடிச்சு எடுத்துட்டு வந்து நம்மகிட்ட 250 ரூபா வித்துக்கிட்டு இருக்கேன். நீங்க வருஷத்துல ஒரு ஆளு வேஸ்ட். 50 ரூபா தரேன். 50 ரூபாய்க்கு தான். 50 ரூபாயா? வாயா வேலையை பார்த்து. அப்பா மரியாதை இல்லாம பேசுறான். வாங்கிட்டு போயிருவோம்பா. என்னடா வாங்கிட்டு டேய், நான் செய்வேன்டா. நீங்க செய்வீங்களா? நான் ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் படிச்சவன்டா. ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் படிச்சிருக்கீங்களா? களிமண் நான் என்னென்ன ஒண்ணு போசலே செய்வேன் நான். இப்ப என்னப்பா சொல்றீங்க? வாடா, நான் செய்யறேன். விநாயகர் சிலை வாடா. என்னடா நீ? வாடா. அப்பா மண்ணு எங்கப்பா போய் லிட்டர் வருது? மண்ணு இந்த வீட்ல இருக்கும். யார் உங்க வீட்லயா? அந்த அக்கா பார்த்து திட்டும்பா. போய் எடுத்துறோம். தெரியாம எடுத்துறோம். கீழே போடு. இப்ப செய்யறோம் பண்றா. இப்போ அப்புறம் இருக்கு. அப்பா என்னப்பா இது வராகிய மண் மாதிரி இருக்கு? வராகிய மண்ணடா. இப்படிடா கொஞ்சம். அப்பா என்னப்பா பிரம்மா சிலை செஞ்சு வச்சிருக்கீங்க? பிரம்மா இல்லடா, காதுல 2 பூக்கிட்டு இருக்கிறது. கால் தலை இல்லையா? அது தலை இல்ல, காது. அது இரு பாரு. இப்ப காந்தி இது ஒரு சைடு இருந்து பார்க்க எம்ஜிஆர் மாதிரி இருக்கு, இன்னொரு சைடு இருந்து பார்க்க சிவாஜி மாதிரி இருக்குப்பா. பாத்தியா எனக்கு கைய வச்சவன எம்ஜிஆர் சிவாஜிலாம் பிள்ளையார் சிலை செய்யணும்பா. ஆமா இன்னும் விநாயகர் சிலை. இப்ப நரசிம்மர் சிலைப்பா. என்னப்பா சிங்கத்தால போட்டு வச்சு? இரு. இப்ப அப்பா உனக்கு வரலப்பா, ஒத்துக்கப்பா. காசு கொடுத்து வாங்கிடுவோம்டா. காசு கொடுத்தா? சரி, அவன்கிட்ட போய் வாங்குவோம். வா அவன்கிட்ட வா. சரி வாப்பா. மதிக்க மாட்டானே. அப்பா வாப்பா. வரேன். 250 ரூபா. 250 ரூபா. ஒரு பிள்ளையார் சிலை ஒன்று கொடுங்க. உனக்கு மட்டும் 300 ரூபா. எதுக்கா 300 அடக்க மாட்டான்? அப்புறம் மட்டும் கிராக்கி பேஸ்ட் போனல புண்ணு போட்டு ஆள் தெரியாது நினைச்சியா? என்ன உனக்கு 300 ரூபாயா? என்ன ப்ரோ 300 ரூபா 200 இருக்கணுமா? செஞ்சுட்டு போறேன்னு சொன்னா இப்ப தெரியுதா? சரி உனக்கு தெரியுதா? உன்னால முடியான்னு தெரியும் எனக்கு. அப்ப வாய் பேசுறான். நான் ஏறா காசு ஏறா முண்டா. காசு குடு சீக்கிரம் குடு. காசு கொடுத்தா தான் உன்கிட்ட எல்லாம் செலலாம் வாங்கணும். இந்த சிலை எடுத்து குடு. வாடா சீக்கிரம் வாடா. பாட 50 ரூபா லாபம். என்னடா அது? ஒரு சைடு 200, ஒரு சைடு 100 இருக்கு. டேய் என்னடா அது? அது சில்ட்ரன்ஸ் பேக் ஆஃப் இந்தியாடா. ஏய் என்னது இது? ரோட்ல போட்டு நான் வச்சிட்டு இருக்கேன். நீ என்ன? எருக்கம்பூ மாலையா? என்னது தள்ளு? ஏண்டா பின்னாடி செடியை வச்சுக்கிட்டு பூவை பறிச்சு நீயே கட்டி வியாபாரம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கியா? எவ்வளவு? 20 ரூபா சார். 20 ரூபாயா? ஆமா. 20 ரூபாய்க்கு என்ன இருக்குதுல?
கட்டுறோம்ல. என்ன கட்டுறதுக்கு 20 ரூபா கேக்குதா? அப்படி குத்துனா வச்சு ஒரு குத்து. மாலை தராம போல 20 ரூபா கொடுங்க. 20 ரூபா கொடுங்களா? பாத்தியாடா 20 ரூபா கொடுத்தாதான் அந்த மாலையை தருவானா. இந்த இடமே எங்க தாத்தா விட்டாடா தெரியுமா இருக்கும். அது புறம்பா கடை. யாரை ஏமாத்துறீங்க? புறம்பா கடமா? ஆமா. அப்ப நம்ம தாத்தா பேர் புறம்போக்கா? புறம்போக்கா நீ தாத்தா உங்களுக்கு இருக்காங்க பிச்சு பேர் ஒழுங்கறாமல. என்ன தம்பி நான் ஓவரா வாய் பேசிட்டு இருக்க. யார் உங்க அப்பா யாரு? இந்த ஏரியா கவுன்சிலர். சரி இரு நீ வித்துட்டு போக பிரச்சனை கிடையாது. பாத்தியாடா தம்பி எவ்வளவு அழகா சின்ன வயசுல ஒரு பிசினஸ் பண்ணி சம்பாதிக்கிறான். நீ என்ன இருக்க நாய் மாதிரி அங்கிட்டு இங்கிட்டு ஓடிட்டு திரியிறியா தவிர ஒரு காசு போதும் இருக்கா? சொல்றா போதும் இருக்கா நமக்கு? போனாய் வேணாமா? வேணாம் நீயே வச்சுக்க தம்பி. அந்த பிசினஸ் கெடுக்காதீங்க போங்க. பிசினஸ் கெடுக்காதீங்க. நம்ம ரொம்ப ஓவரா போறீங்க நீங்க. சார் எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். சார் இஸ் தேர் எனிபடி இன்சைட்? யாரு? ப்ளீஸ் கம் அவுட்சைட் சார். வரேன். எஸ் சார். சார் இந்த பையனோட ஃபேமிலி, இந்த பையன அப்பா அம்மா இவங்க என்டையர் ஃபேமிலி நான் பார்க்கணும் சார். முக்கியமா எதுக்கு? அவனோட அப்பா பார்த்தே ஆகணும் சார். எவ்வளவு பெரிய விஷயம் அது சார். நான் பார்க்கணும் சார். நான் தாங்க அப்பா. நீங்க தானே சார்? நான் தாங்க. இந்த பையனோட அப்பா தானே? ஆமா. நான் பார்த்து சொல்லுங்க சார். நான் ஏன் பையன்? என்னடா பிள்ளை பத்து வச்சிருக்கேடா? திருடுது இந்த வயசுல திருடி விக்குது. திருடு பைக் சைலன்சரை திருடி வித்துட்டான்டா. என்னங்க சொல்றீங்க? சைலன்சரை கழட்டி வித்துட்டானா? நீங்க தானே இப்ப ஏதாவது வித்து பிசினஸ் பண்ண சொன்னீங்க. அதுக்கு நம்ம கழட்டியாடா இப்ப? தெரியாம வித்துட்டப்பா. அட பாவி சார் இந்த மாதிரிலாம் என் பையன் பண்ண மாட்டான் சார். அப்பா ஒழுங்கா இருந்தா புள்ள ஒழுங்கா இருப்பான்ல. நீ கார் சைலன்சரை கழட்டி இருப்ப, அவன் பைக்ல ஒழுங்கா ஆரம்பிச்சான். சைலன்சர்னா எங்க இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது சார். அப்புறம் எப்படி திருட்டு வேலைக்கு போறான் அவன்? தெரியலையே. நான் ஒழுங்கா கண்டிச்சு வல. கண்டிக்கும் சார். என்ன எப்படி இவன் திருநங்கரை நீங்க கண்டுபிடிச்சீங்க? என் பைக் சைலன்சரை கழட்டி என்கிட்டே விக்கிறான்டா. உங்க பைக் சைலன்சரை கழட்டி உங்களுக்கே விக்கிறான். சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் ஏண்டா புருப்படாத நாய். டயலாக் உல்பா பாக்கடா. குத்து. அவன் தப்பு அரையறான். என்ன நீ பாட்டு போயிட்டு இருக்க? என்ன பிள்ளையார் சிலைனா? நான் கரைக்கிறேன் கொண்டா. வெப்ப குளத்துல எங்க வீட்டுல என்னதான் கரைக்க சொன்னாங்க? உன்ன கரைக்க சொன்னாங்களா? நீ உளுந்து கரைஞ்சிட்டு வா. நாங்க எடுக்க வேண்டிய எடுத்துட்டு நாங்க கரைச்சிக்கிறோம் கொண்டா. இதுல என்ன எடுக்கணும்? எங்க வீட்டுல என்ன அண்ணன் ஓவரா பேசிக்கிட்டு நீ என்ன வாய் பேசிட்டு இருக்க? எனக்கு அதுல எடுக்க வேண்டியது ஒண்ணு இருக்கு. நான் எடுத்துட்டு கொடுக்குறேன் கரைச்சிரு. நீ கரைக்கணும் அவ்வளவுதானே? ஆமா. நீ இங்க இருந்து தூக்கி போடுற போடு. எவ்வளவு இருக்கு? 1 ரூபா சிலைய வச்சுக்கிட்டு இந்த பேச்சு பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க. அடுத்த நாளைக்கு வரேன். நம்ம தேரும் போல. அப்படியே போறாராம். இப்ப ட்ரிக்கா போறாராம். அப்படி ஹலோ பாஸ் வாங்க அப்படி வாங்க. என்ன நீங்க என்ன அப்படியே போனா என்ன சிலை தானே கரைக்க வந்திருக்கேன். வீட்டுல நான் வந்து கரைச்சாதான் வந்து நல்லது. அப்படியா? ஆமாண்ணே. அதனால கரைச்சிட்டு போயிடுறேன். நாங்களும் கரைக்கத்தான் போறோம். எடுக்க வேண்டியது எடுத்துக்கிட்டு அப்புறம் கரைச்சிடும். காசு தானே வேணும்? ஆமா. அதுல உள்ளதை நானே கொடுத்துறேன். கொடுத்துட்டேனா? சரி இந்த 5 ரூபா. இந்த மாதிரி ஊர்ல எல்லாரும் இருந்தேன்னா நாங்க ஏன்னா வழிப்பறி பண்ண போறோம். போடுறா சிலைய போடுறா. இதுக்குள்ள கோயில் வாசல்ல உட்காரலாமே. என்னத்துக்கு? பிச்சை எடுக்க சொல்றாங்க. தம்பி சிலைய போட்டு வா. நான் செக்அப் பண்ண வேண்டியிருக்கா சிலையில. போட்டேனே. போட்டேன். அதையே எடுக்கிற? என்ன எடுக்கிற? இப்படியா எடுத்தீங்க தண்ணிக்குள்ள இருந்து? அதான் எங்க தூக்கி போடா கரெக்டா குதிச்சு எடுத்துருவான். ஜிபிஎஸ் ட்ராக்கர் வந்து வச்சிருக்கீங்களா? இல்ல மாப்பிளோட கண் பார்வை. அட பாவி. உள்ள ஒரு 5 ரூபா வச்சிருக்கேன். சரி போ கிளம்பு முடிஞ்சா. இந்த மாதிரி காசு எடுக்கிறியே விளங்கவே மாட்டேன். என்ன போயா? ஏய் தம்பி இன்னைக்கு வசூல் இவ்வளவுதான் ஆயிருக்கு. நம்ம போயிட்டு பால்கோவா பண்ணு தீம்பமா. பால்கோவா பண்ணு வேணாண்ணே. தூள் கேக் வாங்கி தானே. ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ணி அடிப்போம்டா. ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ணி வாங்க. டேஸ்டா. இந்த தூள் கேக்குக்கு ஒரு இதுதான் இருக்கு. என்ன ஒரு மாதிரி இருக்கா? என்னடா ஏன் ஒரு டல்லா இருக்க? மாப்பிள்ள பிள்ளையார் சிலையை கரைக்க போறவங்கிட்ட வழிப்பறி பண்ணி அந்த காசுல இப்படி திங்கிறமே. எனக்கு என்னமோ சாமி நம்மளெல்லாம் வந்து பழி வாங்கிருமோன்னு பயமா இருக்கு மாப்பிள்ள. பழியெல்லாம் வாங்காதடா. நல்ல சாமி தான். ஒன்னும் அப்படிலாம் வாங்காத ஒன்னும். இல்ல மாப்பிள்ள நேத்து கூட ஒரு படம் பார்த்தேன். அதுல வந்து யானையா வந்து காட்டுக்குள்ள வந்து கழுத்துலயே நச்சு மிதிச்சு கொன்றுச்சு மாப்பிள்ள. கழுத்துல மிதிச்சு கொன்றுச்சு. ஆமாடா அந்த ஔவையார் படத்துல அப்படிதான்டா இருந்தது. ஔவையார் படம் வரையா? ஆமா கேட்டில போடுவாங்க. படிப்பே வராதான். பரீட்சையில எல்லாம் ஃபெயிலா போயிடுவாங்களாம். முட்டாளாயிருவாங்களாம். வாழ்க்கையே விளங்காதான். என்னடா முன்னாடியே சொல்ல வேண்டியதுனடா. இப்போ வந்து சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் வந்து சொன்னா என்னடா? பயமா இருக்கு. நான் வீட்டுக்கு போறேன். நேரம் ஆச்சு. நான் வர்றேன்.
ஏன் இப்படி பயந்தாங்கோலியா இருக்கான்டா அவன்? எனக்கும் பயமா இருக்குடா. இப்படி நடந்துருன்னு எனக்கும் பயமா ஏய் இருக்கு. ஏய் என்ன கூட சேர்ந்து எல்லாம் பண்ணிவிட்டு திடீர்னு நம்மள கில்ட் ஆக்கிட்டு போயிட்டாங்க கடைசியில. மாப்பிள்ள ஒண்ணு மட்டும் சொல்ல மறந்துட்டேன்டா. என்னது? தப்பு செஞ்சவனை விட தப்பு செய்ய தூண்டுறவனுக்கு தான் தண்டனை அதிகமா. சரி அதுக்கு என்ன இப்ப சொல்ல வர நீ? அவ்வளவுதான் மாப்பிள்ள. ஏய் ஏய் என்ன இப்ப யானை என்ன மட்டும் மிதிக்குங்கறியா? தம்பி வேற மாதிரி ஆயிடுறா உனக்கு. அது கோயிலுக்கு வந்த யானடா. டேய்